Bonjour, dans cette vidéo, on parle des saisons et du temps. Donc, quel temps fait-il? Au printemps, chez les Belges, le temps est nuageux, il fait frais. Les gens portent des blousons. Ça, c'est au printemps. Et puis, en été, chez les Martiniquais, il fait beau, il fait du soleil, il fait chaud. Et à la plage, les gens sont en maillot de bain. Oui, les gens portent des maillots de bain. Dans une autre saison, en automne, chez les Bretons. Donc les Bretons habitent en France, à l'ouest. Et donc en Bretagne, donc il pleut, il fait mauvais en automne. Le temps est orageux et les gens portent des imperméables et utilisent des parapluies. Et si on continue en hiver, chez les Québécois, donc au Québec, il neige, il fait froid, il fait du vent. Et les gens portent des manteaux, des gants, des écharpes, des bottes. So in this part of the chapter, we are talking about our saison, right? And we have 4 seasons. We have le printemps, right? The spring. L'été, summer. L'automne et l'hiver. So our question we're asking that you're going to hear is this. Quel temps fait-il? Okay, what is the weather like? Quel temps fait-il? And if we're talking about different seasons, right, we can say c'est le printemps, it's spring. C'est l'été, c'est l'automne, c'est l'hiver, right? It's the summer, it's the fall, it's the winter. So if we're just using the season alone, we're going to use our le, okay? But if we're saying in the, right, we're going to say nous sommes au printemps, right? Nous sommes en été, nous sommes en automne, nous sommes en hiver. Notice that we have au printemps and all the other 3 are en été, en automne, en hiver. And if you notice all the questions up here, or all the statements up here rather, they start out with en automne, so in the fall, okay, chez les Bretons, so the Bretons, which are in France, right, so in the fall, what kind of weather do they have there? It rains, right, it's not great weather. Le temps est orageux, right, it's kind of stormy. And what are the things that they wear? So these are the 4 seasons that you're going to want to memorize. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Notice l'été with its accent marks. And then you also want to know the prepositions that you're going to use with that. Au printemps, but the other 3 we have en été, en automne, en hiver. If you notice, they're all essentially vowels. That H in hiver is considered like a vowel. So, if you go again, I think I mentioned this in our other video, to the end of the chapter with our wonderful list of vocabulaire and scroll down, we have le temps. And there is a list, right? And it starts with our question, quel temps fait-il? How's the weather? What is the weather like? And we have lots of choices. Il fait beau, il fait chaud, il fait du soleil, il fait du vent, or you can say il y a du vent. It's 2 different ways to say the same thing. Notice that we're using this verb faire. So you want to be able to conjugate that. Il fait du vent, il fait frais, il fait froid, il fait mauvais, and then il neige ou pleut. So notice that most of them have fait, but when I'm saying it's snowing and it's raining, there's no fait. Il neige ou pleut. And then we can also say le temps, right, the weather, est nuageux. Le temps est orageux, right? It's cloudy, it's stormy. So this is just to give you an idea of how you can describe each one of those seasons.
Let me know if you have any questions. Merci, au revoir.